Buterevu nkwaniriza ku STAR TV munyenye gwanga webale jonna gyotusizaako nga olunaku olwaleero olunaku lwa bbalaza wiiki tugitandikira maanyi nga tukutuusaako ensonga nga bwe zibeera zitambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ate jjukira nti ku ssaawa 3 tubeera n'amawulire ag'enkezo ku 3 naye oluusi tukyusakyusaamu ku nteekateeka okusinziira ku nteekateeka eziriwo akagezi tulina World Cup oluusi amawulire tugaleeta ku ssaawa 12 oluusi ku ssaawa emu n'ebyonna tubikola bya kiseera si byankomeredde World Cup bw'anaggwa oba oliawo tujja kuddayo mu nteekateeka eza bulijjo naye nga kyenkubiriza akusigala nga otumbudde STAR TV emunyenye eggwanga obeere ng'ogoberera enteekateeka nga bwe zitambula. Nze Jethro Kasaigi tutandikidde mu kooti mulamuzi Jane Francis Abodo akubiriza abantu mu famire ezitali zimu abeera n'enkayana okufubanga nnyo okulaba nga bagonjoola ensonga zaabwe nga tebanazituusa mu kooti kiyambeko okukendeeza ne ku bungi bw'emisango egibeera mu kooti ezo. Kakati Abodo agamba nti oluusi ebintu bino bisobola okukomekerera nga tebinatuuka mu kooti naye abantu baagala nnyo oba oliawo oluusi okuwanvuya ensonga n'ensonga entonotono esobola okuba nga zisobola okumalibwawo abantu sekinnoomu. Abodo okwogera bino abadde aggulawo ensisinkano gye bagenze maaso n'okuba nga basala amagezi ku butya abo bamalawo ensonga ezitali zimu emisango egiwera ddala 20 n'omusobyo egikyali mu kooti naye nga gyekuusa ku famire ezitali zimu. Abodo wasinzidde okutegeeza nti kikulu nnyo abantu okulaba nga basinkana ebbali bamalirize ebizibu ebyo ng'ensonga bwe zisukka olwaddukire mu kooti. So the ripple effect on the other divisions, it is already having it. We have commercial doing well, we have land division now starting, and for criminal division we already have pre-bargain, and we know the problems with the Justice Elubu, that yours cannot work because of the kind of the clients that you have there. We understand that, but the few that fall through in pre-bargain, we celebrate those, because you know these disputes don't only affect the parties. In the long run, it affects even us judicial officers. We get drained, we get so sucked in this. So if we do mediation, we are actually, you're just working on our wellness, we're working on the wellness of the, and then the ripple effects that it has, more harmony in the community. And that's why we are saying we go mediation. So we are really on the right track. Also the kind of mediators you get also speaks to the success of the mediation. You don't get mediators who are not patient, who are not professional, who don't have integrity. Then you can't really have preach alternative dispute resolution, because we have so many cases, but we can never have enough judges, enough registrars, enough magistrates to handle the cases. Because we are a big population, we are almost 50 million. How many judges can you have? You can't have so many. So we know that case management is also about choosing what cases actually go to court. Let's have cases in court which are really deserve to be in court. But the majority of the cases really can be handled through alternative dispute. This settlement fortnight is mainly for administration causes. As you remember, in 2022, Parliament amended the Succession Act and put a cap on the duration of administration, letters of administration or letters of probate. So it meant that all the letters of administration which were previously granted by courts expired on the same day. And that is the ones that came on 31st May 2025. So we had over 10,000 applications for extensions of grants. And the importance, maybe the importance of these grants is very clear. If the letters of administration expire, it means that you cannot go to the bank to withdraw money to pay school fees for your children. You cannot go to the bank to get money to pay for medical attention. You cannot defend your estate, your property that your deceased or relative left. That is how critical these letters of administration are. So because of that expiry, we got an avalanche of applications. And these avalanches come with problems. You know, when you are applying to extend grants, some people come and say you have, for example, mismanaged the estate. We don't want you to manage the estate further. Yet the law says before you extend, the family must give consent.
So to generate that consensus, we've had to send many matters to mediators to help the families agree. They can agree either to maintain the administrators who are currently administering, or they can choose other family members they believe they can do a better job. So that has caused in many matters, actually 70% pending mediation causes are in relation to extensions of grants, where administrators have mismanaged and the families are disagreeing on who should continue the administration. Joined Kisa, the adoptions also. Kale bwe tweyongerayo olunaku olwaleero okwetoola eggwanga, abalonzi bagenze mu maaso n'okuba nga bakakasa ebiwandiiko byabwe okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga beetegekera okulonda bassentebe b'ebyalo mu kulonda okujja okubawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Olunaku olwaleero ku Radio Uganda Village no mu division ya Kampala, abalonzi abasoba mu 100 bagenze mu maaso n'okuba nga bagenda mu maaso n'okuba nga beewandiisa n'okwekebera mu nkalala okulaba oba ddala bagwanidde ogenda mu maaso n'okuba nga beetaba mu kulonda bassentebe b'ebyalo. Era twakedde wano kuva ssaawa emu tuli wano tuwandiisa abantu, tuwandiisa abaami n'abakyala okulonda chairperson ne komiti ye, then ne komiti y'abakyala ng'ekulemberwa n'abakyala nga bwondaba nyina obutabo bubiri, kamu kawandikamu abagenda olonda chairperson kengenda okukozesa kawuka agenda abasajja n'abakyala, then akapinki kenyina wano k'abakyala bokka era tugenda kakozesa nga tulonda by'abakyala. Tugenda maana ennaku 5 kitegeeza kuva Mande paka Lwakutaano kuva ssaawa emu paka 12 mbandi wano. Olunaku olutandise olugendo buli muntu wadde ayayaanira olw'okulonda obukiiko bw'ebyalo oba LC1. Nze chairman wa NRM ku kyalo kino era nze Fulaga Beyala era nga ndi mwetegefu okwata bendera ya NRM ogiwanika era ngigireyo obuwanguzi. Kyempuliddeko nti ku Mande register ejja kubanga ekomawo buli omu era asobole okudda alabe oba erinnya lye ligenzeemu. So bammemba mwenna abali eyo abalonzi baffe ku Mande era muba mulina okudda mukebere mu nkalala ezo mulabe oba agamanya gammwe mwegali. Otherwise mbeere bulungi mundabiranga ddala Mutaya Dennis National Theatre mwebale nnyo. Matiya nesimbye okuba chairman w'ekyalo kino Radio Uganda. Abatuuze bakimpadde naye ninda bulinzi ssaawa bannon basalewo naye nkubiriza abalonzi mwenna abatuuze mwenna mujje mwewandiise mu register tulabe twetaaga enkyukakyuka. Bwe tweyongerayo, Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera ekibuga kya Kampala era nga ye mubaka akiikirira abannakaseke y'amasekati mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Joseph Kabuye Kyofa Togabye asaba Kristu okumwegattako mu kulwanyisa obwavu e Nakaseke era abalagidde nti ne mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo balonda abo bokka abagenda okubagasa. Minisita bino abyogedde asinzidde Kapeeka eyo ku mukolo gw'okutongoza ekigo kya Our Lady of Consolata Kapeeka Catholic Parish. Bantu ba Katonda be bakola ekiro kya Katonda. Awatali bantu tewali Eklezia. Muwulidde bannange? We mutali tegenda kubeerawo nga kugatta unity kubeera kimu. Mission eyokusatu kuyamba charity. Mission eyokuna kuyigiriza kigambo kya Katonda. Awono nabwendabagambye Eklezia ebikozesanga kadaala kajyabukuzi oba ekintu ekirala kyonna oba ekidaadali wabula ekifo ekiwa abantu emirembe ekifo kuli Katonda. Nojjukira kulya kwogerera ebisongovu nojjukira nti oli siwenaale oba siwanungu so nga ate kola entuufu olwo bwe buggwa tusigala wano nga ffenna tuli bantu b'e Nakaseke ng'obukulembeze bwe balonze ffenna ab'enaale oba ab'opozisoni obululu bwe buggwa twandibadde tukolerera enkulaakulana ya kitundu kyaffe. Asabye bannakapeeka tukozese paalishi yaffe
okulaba nti tukikolamu tweyimirizeewo tweyambisa emikisa gyonna gavumenti gyerikuwadde amakolero gali awo baagalamu abakozi sisuubira museeyi wange oli John kumusanga ng'agenze kukolera okukola naye gwe omwana okwendaba myaka 2 mu abavubuka basuubira nti mwaligenze ne munogayo ku ssente ezo ssente zammwe ekyokubiri gavumenti ate tutuuse naffe abasuula nti tusobola tutuuka eri negamba abaana gwatasobola jangu onoonye kapito wano kubalishire momenti modo nawe obeeko kyokola naaba mukoze bwe mutyo ye omukulu agamba tusobola okulembeka ate ne tukyusa embeera. Batuyongerayo abakulembeze abasiraamu okuva mu Wakiso bakyaliddeko omumyuka wa RCC wa Kampala ey'omasekati ne bamusiima olw'emirimu gy'akola okutumbula embeera z'abantu n'okumalawo emivuyo gy'ekibbattaka bwe yali ng'akyali RDC w'Enansana municipality mu disitulikiti ya Wakiso. Bano babadde bakulembeddwamu Elias Kigozi nga ye district kadhi w'e Wakiso. Bano bamusiimye n'ejjinja eryo ery'omuwendo era oluvannyuma RCC Shafik Nsubuga ayogeddeko gye bali n'abeebaza olw'okumujjukira era n'asuubiza okwongera okubaweereza obulungi. Omulundi Kampala twamulabye kubanga Kampala badde amanyiddwa nga mivuyo ddala mu kaseera akakalulu naye tukakasa bulungi nti enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga n'ebukulembeze bwe yateekawo Kampala yawadde bulungi era akalulu ne katambula bulungi. Sebo tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala tukyajjukira obuweereza bwe. Bwe tulabye ekyo ne tugamba nti nedda tulina okujja tumwebaze n'okumusiima kubanga ebiseera ebisinga abantu basiima abantu ne boogera ebigambo byabwe nga bamaze kufa. Omuntu amaze okufa lwaki oyogera ebigambo ebirungi nga abaddewo nga ndi mulamu ate nga tobyogera. Fene tugamba nti katujje nga tukyali balamu ffenna tumusiime ate mu lujjudde lw'abantu tukakasa bulungi nti omuntu buli omu alina amukoledde obulungi gyali naye ffe tuli bamativu obuweereza bwa Nsubuga Shafik butukoze bulungi era twebaza omukulembeze w'eggwanga n'olukiiko lwonna oluteekateeka n'olulonda ba RCC ba RDC omwami Nsubuga Shafiki atukozeemu omulimu omulungi wamu n'omukyala Justin Mbabazi. Wakiso yaffe eri mu disitulikiti ezitebenkedde emirembe ku sayidi yaffe obukulembeze bw'obusiraamu Wakiso tekyali kulwanira mizikiti tekyali kusitikanga bakulembeze bitoji tekyali kulwanira mataka abantu bonna olw'enteekateeka ennungi n'obukulembeze obutambulira awamu obukulembeze bwa gavumenti obukulembeze bw'eddiini obukulembeze bwa Buganda kale nikituyamba nga bannawakiso tutambulira ddala bulungi naye twasazeewo okutandika okusiima abantu abatukozeemu omulimu omulungi era nga wano olwaleero tuzze okumusiima RCC waffe Nsubuga Shafik era ne tumuleetera ekirabo ekyo kye tumuleetedde ng'akabonero akamusiima obuweereza bwe yakola nga tusaba Mukama Katonda amwongere amaanyi amwongere amagezi ate amwongere n'omusitula kubanga buli wayongera okusituka tukakasa nti obuweereza bwe bujja kwongera okusaasaana n'okutuuka ku bantu bangi. Lwe lugero lw'omugaano lwaga gy'ova toyombye gy'otera okukola ki okudda. Bwe mba ndi mu Kampala Wakiso oba Nansana municipality nejja nengoberera ku lw'ekirabo kino kitegeeza kimpadde ekintu ky'amaanyi nnyo. Kino si kyange nzekka sinze asinga okupafominga naye nsaba kigende nkiwadde buli muntu apafominga. So ejjinja lino njaga ffenna tulikwateko emikono buli RDC buli RCC ali eyo nga kapafominga nganze oba nga pafominga okunsingako. So I'm not the best naye kulwa bulungi bw'ejjinja lino ffenna ebeere message eraga nti ofaanana kyokola ki kyoli. So inshallah eyo message egende ku leaders bonna tweyise bulungi mu bantu ate tukole president kyagamba nti service delivery. Olwaliwo Minisita Mbezi owaguluna guli ku by'ensimbi okuteekateeka n'okulaakulanya eggwanga asise mulondo ayise NRM Balaza mu disitulikiti y'e Luweero mu ggombolola y'e Makulubita akubiriza abantu okwettanira enteekateeka za gavumenti nga PDM emyoga kusa n'okwenyigira mu kulonda kw'obukiiko bw'ebitundu okutandika wiiki eno yennyini. N'abasaba okwewandiisa basobole okulaba nga ate balonda bassentebe b'obukiiko b'ebyalo. Asisi ono asuubiza okulwanyisa abantu abali enguzi naddala abenyigira mu PDM ng'ate ne President Museveni yaleeta enkola eno okulaba nga alwanyisa obwavu mu bitundu byabwe.
Minisita agamba President Museveni yabakubiriza okutegeka enkuŋŋaana ez'ekika kino okulaba nga bafuna ebizibu ebiruma abantu olwo gavumenti ebinogera eddagala era agamba wakugenda nga atalaaga eggwanga lyonna okulaba nga atuuza enkiiko zino nga bwe basomesa okwerwanako kw'obwavu mu bitundu byabwe. Obukiiko obupya neetantala n'otawaanya ssente za PDM aneetantala n'okwata ku ssente za PDM zesaagala onkyawe naye ojja kusibirawa kazibeere $5,000 kazibeere mmeka leka ezo zituukirize ekirooto ky'omusajja ayagala okutujjambwa tugiwanike ku ki waggulu kalabba tuligijjayo ng'ekisanja kino ekya 2026 kiwedde tetugenda kukulaakulana ng'abantu bakyali enguzi oyinza okubuuza nze nange kati kano kakatono kempaddeyo kagenda kukola ki ebayibuli gyensoma egamba nti munkwatire obuba obuto kubanga bwe bukola ki bwe bwonoona ensuku obwo obuntu bwe mulaba ng'obutonotono bwe bube buli emirandira gy'ekiryo ekiryo kirina kkala waakiri kiryeko ensujju naye obwo obutonotono tulabe nga tubujjamu musajja no tasaaga ku nguzi agenda kubeera muzibu nnyo mwanire kola kutukula bwe tuyita bagamba mmwe batujerega mwana wa president okubemegeredde mwalwana n'eki kyemulina muli munzikiza netusaba minisita otuyambe mutwogere tufune amasanyalaze tujja kusanyuka nnyo ng'abatuuze tufunye amasanyalaze. Betayongerayo gavumenti evuddeyo netegeeza nga bweri emmalirivu ogera maaso n'okuba nga balwanyisa envuba embi ku nnyanja okwetooloola eggwanga Uganda n'okulaba nga bagenda maaso nga ate bafuuza abo abagenda maaso n'okuba nga beenyigira mu nvuba embi. Bw'abadde asinkanye abakwatibwako ensonga minisita omubeezi w'ebyobuvubi Robert Migadde Ndugwa avudde ne yekkokkola emisolo emingi nga kw'otadde n'okuvuganya okw'amaanyi okuli mu basuubuzi bano ab'ebyennyanja n'ayogera ne ku ebintu ebyetaagisa okuvuba ebitamala bulungi ebituuka ku bantu bano n'asinziira okusaba gavumenti egende maaso n'okuba nga eyongeramu amaanyi bizinensi eno egende maaso n'okuba nga ate eyitimuka. Of course, in this fight against illegal fishing gear, they are key because when you move around the different running sites, people complain. Why are they running after us? Why don't they run after those who import illegal gear? Of course, this raise their challenges, but that should not condone illegal fishing practices. You're raising issues like different tax regimes, where products are cheaper in Kenya and Tanzania compared to here. So some choose to go for illegal fishing gear. They're also raising the issue of being out-competed. That manufacturers of fishing nets or fishing gear actually also have dealership shops. Some go up to the learning sites and then they're out-competed. So you find a manufacturer also establishing a shop at the learning site. And yet these same dealers buy from this same manufacturer. So those are some of the issues they raise, but actually they also accept that many of them need to have the illegal fishing gear that they sell, much as they're raising those challenges. And of course, we appeal to them that this has to stop. We should not be running after them and their shops. This should stop. We should not be forced to declare a ban on the importation of gear, which will be destructive. So I think we shall continue to engage them. We have agreed, and actually they have agreed with me that indeed they have taken these words seriously. They are going to see that they stop importing illegal gear. Of course, some of them have the illegal gear already. We are very happy for the meeting. It has given us a lot of knowledge, guidance, and I hope with all the members present and those behind,
we are going to spread the gospel about the government policy on fishing and what is required, like the legal fishing materials and appliances and the illegal ones. And the sector has a lot of challenges, but we shall continue engaging with the minister and other relevant bodies under this ministry to see that we harmonize and we move forward for the betterment of our fishing industry. Abakulira omuzannyo gwa chess mu ggwanga nga bakulembeddwamu Andrew Bachenda ate nga President wa Uganda Chess Federation basomoozezza amasomero mu ggwanga okwetanira omuzannyo guno ogwa chess naddala mu bayizi olw'emigaso enkumu egigulimu naddala okwogiwaza obwongo bw'abayizi. Bagamba mu kiseera kino ekibiina ekitakabanira omuzannyo gwa chess si kituufu nti omuzannyo guno gw'abagagga bokka, wabula buli muntu asaanidde ogwenyigiramu naddala nga bazuula ebitone n'okwagazisa abantu omuzannyo guno era nga guyitimuka ku sipiidi eya waggulu. And arbitration. Here we have to have people who are well trained on managing chess sports. There is a whole hierarchy according to FIDE on how they are trained and their curriculum of training the trainers, training the organizers, and also the arbiters, because the arbiters are the ones who supervise the chess games. For those who may not know what an arbiter is, it's like a referee. In football we have a referee, in chess we have an arbiter. So there is also a team of arbiters. We have a national database of arbiters. They pass through qualification because they do trainings, and then they are put on the national database. We also have an association of arbiters in the country which helps us now to mobilize them. So if the arbiters are in place, then we have all the three pillars. What remains is now what sort of incentives we put for chess to be on chess. Things like when you win a tournament, then what? Sometimes there's incentives which are tangible. It could be monetary. It could be, there's those which are not tangible. It could be a prize, it could be a trophy. And as I told you, some even get norms. So, but there is a big one which is an intangible. Your brain being active, your brain being there, being able to reason way beyond you would have reasoned if you didn't have chess. So that is at a high level, in summary, where Uganda Chess Federation is seeing where we are going with chess. As I told you, chess is a mind game. So it needs your concentration, it needs your mind to learn it. So that is, I think, the challenge sometimes people get, because as you said, I could elaborate for you, but if I try to teach you chess now, maybe you may take the whole of this interview through chess, and even more that maybe I will not have finished. So sometimes the starting can be a bit challenging, because you have to know the names of the pieces. Each piece moves differently and things like that. So it is sometimes a bit challenging. However, that's why we're putting on these programs. We have, as I told you, we have a director of chess and education with all sorts of material. Some materials are online, some are physical to support. We have a training team, okay, which has the trainers to help those who are training. We have even some coaches who can even able to go to people's homes if you so wish. We have academies where you can put your kid to go and study chess. We have chess academies. So there is all sorts of sources
in the line of trying to make sure that people can be able to run chess. So we are mindful of the fact that sometimes it could be challenging at the start. Kale sigenda sukawo emunyenye y'ebyemizannyo program yeddako abakulu bagenda kujja batemeteme ensonga World Cup yali ku mimwa gy'abantu olunaku olw'eggulo Paraguay, Portugal, Paraguay, Brazil ezo zonna ziri ttale ezakubiddwa mu kiro ekikeeseza leero. Mbadde wano nga nkebera ndaba England Bungereza yakubye Mexico 3-2, tuyinayo Spain ne Portugal olunaku olwaleero ssaawa nga 4 ez'ekiro, then ate kusanga mwenda eyo nga bukya ndabawo Belgium ne USA. Ginagwa gitya nze naawe bakirimaanyi betubadde tusimbiddeko olukoba abasinga bagenda bawanduka kakati wano mu Africa simanyi gwe butya mbeera bw'ogiraba ani asigaddemu awo si Morocco ogamba abasajja abalala be twali tulowooza nti banaateekawo embeera ekyali nzibu naye amawulire ag'enkizo kusatu gajja kubaawo tosanye kubanga atooswa programu endala ezigenda okuba nga zijja mu maaso awo. Nze Jethro Kasaigi, kyemisana ekirungi.